much factor? Beta times. See, if beta is equal to 1 by 2, only half the output is fed back. So a portion of the output is fed back to the input. That's feedback. That can be done in two ways. Either you can add with the input signal or you can subtract with the input. See, x in the good add what will be the new input? X plus beta y. I think continuous process, right? So this is called positive feedback. And if you're subtracting that, x minus beta y, that is negative feedback. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ നമ്മൾ പറയാറുണ്ട് പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം യു വാണ്ട് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് ഫ്രം നൾ. എക്സ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു സാധനം അവിടെ കാണത്തില്ല. ദാറ്റ് മേ ബി സം നോയ്സ് ഓർ സം ഡിസ്റ്റോർഷൻസ്. അവിടെ നിന്ന് യു ഹാവ് ടു ക്രിയേറ്റ് സംതിങ് ലാർജ്. ദാറ്റ് മീൻസ് യു ഹാവ് ടു ആഡ് അപ്പ്. നമ്മൾ കൊണ്ട് സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ് ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഫർദർ ഡിക്രീസ്. ഇസ്ന്റ് ഇറ്റ്? ഇത് എക്സ് സിസ്റ്റം ഗെയിൻ ജി ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. Okay, system gain is G. So then what will be Y? X into G ആയിരിക്കും. Y എന്ന് പറയുന്നത് X into G ആണ്. അതിന്റെ ഒരു പാർട്ട് എടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? ഇവിടെ സബ്സ്ട്രാക്ട് ചെയ്താൽ ഫർദർ ദിസ് വിൽ ഡിക്രീസ്. So when you give negative feedback, your output will decrease. When you give positive feedback, your output will increase. അതുകൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഓസിലേറ്റേഴ്സിൽ പോസിറ്റീവ് ഫീഡ്ബാക്ക് വേണമെന്ന് പറയുന്നത്. From the null you have to create something. So positive, you have to keep on increasing this fellow. That's why you need positive feedback. Okay, so one important issue with this feedback, I will make a comparison between these two systems. I will give you a real-time example first. You consider a traffic signal. Or a traffic signal consider here. So there is a two roads are crossing like this, where you have an automated light over there. Okay, so each fellow will get say 20-second green signal. മനസ്സിലായി? ഒരു 20 സെക്കൻഡ് ഗ്രീനും ഒരു 50 സെക്കൻഡ് റെഡും എന്ന രീതിയിൽ നമ്മളൊരു ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് ടൈം സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ദാറ്റ് വിൽ ഗോ ഓൺ കണ്ടിന്യൂസ്ലി അല്ലേ? ഇതാണ് സാധാരണ നമുക്ക് നടക്കുന്ന ഒരു ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ. യു കൺസിഡർ അനദർ ട്രാഫിക് സിഗ്നൽ വെയർ എ പോലീസ്മാൻ ഓർ എ ട്രാഫിക് പേഴ്സൺ is standing in this center point and controlling the traffic, right? So which is open loop and which is closed loop? Can you tell me? I have these two type systems. One is completely automated with lights, and the other one, a traffic person is controlling the signal. ഇതിൽ ഒന്ന് ഓപ്പൺ ലൂപ്പും ഒന്ന് ക്ലോസ് ലൂപ്പും ആണ്. സി, ഈ പോയിന്റിൽ നിന്ന് ഒരു കാർസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല. ഈ ലൈനിൽ there is no traffic density at all. Still, what will this system do? Traffic light ആണെങ്കിൽ what he will do? Traffic lights in the, even though there is no vehicle, there will be 20 signal or 20-second green signal for this track. അല്ലെ? വണ്ടികളൊന്നും ഇല്ലെങ്കിൽ പോലും നമ്മൾ പലപ്പോഴും കാണുന്നതാണ് സിഗ്നലിൽ എന്ത് ചെയ്യാണ്, വണ്ടിയൊന്നും കാണത്തില്ല ക്രോസ് ചെയ്യാൻ. പക്ഷെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ വണ്ടിയുള്ള ട്രാക്കിൽ ആള് റെഡ് കളർ ആയിരിക്കും, വെയിറ്റിംഗിലായിരിക്കും. വണ്ടിയൊന്നും ഇല്ലാത്ത ട്രാക്ക് ചില സമയത്ത് ഗ്രീൻ സിഗ്നൽ ആയിരിക്കും. That will happen, isn't it? So why that is happening? Because those three-colored light, he's not knowing about the traffic density. So there is no feedback about the traffic density to this microcontroller who is controlling these lights, isn't it? But what about the case of if a person is standing physically over there, definitely he can see that there is no traffic density in this particular line, and he can make this red and give green color to the people who are waiting to go, isn't it? ശരിയാണോ? Yes, sir. Okay, so which is open loop? Traffic signal. Automated ആയിട്ടുള്ളത് ഓപ്പൺ ലൂപ്പും, when there is a traffic police or person standing over there to control the traffic, you can say that is a closed loop system. ശരിയല്ലേ? കാരണം ഇയാൾക്ക് ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. He is able to see, monitor the traffic density, and he is able to decide accordingly. So that is a system with feedback. Okay, another thing is your iron box. നമ്മുടെ iron box എടുക്കുക. Iron box എന്ന് പറയുന്നത് cheap iron boxes are available in the market, set 200 or 300 rupees. But some other iron boxes that will be costly. അതായത് cheap iron box നമ്മൾ വാങ്ങുകയാണെങ്കിൽ what will happen when you set to minimum, your temperature is minimum. When you set to maximum, the temperature is maximum, right? So when you set to a particular temperature value, what will happen?
the system will give supply or this particular amount of current to the coil. Coil like continuous current കൊടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. Say a constant value of I, say 1 ampere current is fed through the coil, say at this particular level of heating. So 1 ampere current continuously കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നാൽ what will happen with your iron box? Your this is the metal base. This metal base will heated and so on. So what will happen if you keep the iron box like this for 1 hour? ഇങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന എന്ത് സംഭവിക്കും? Continuous 1 ampere current will flow over the coil. ഇത് ഇങ്ങനെ ഹീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും, isn't it? Continuously it's getting heated. So can you say that for this, if you are marking in the label, say this is 50 degrees Celsius, okay, അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒരു കോട്ടൺ ക്ലോത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കുന്ന ടെമ്പറേച്ചർ ആണ്. സോ നിങ്ങൾ ഒരു കോട്ടൺ എന്ന് എഴുതി വെച്ചിട്ട് നോബ് തിരിച്ച് കോട്ടണിലേക്ക് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കണ്ടിന്യൂസ്ലി ഇതൊരു കോട്ടൺ ക്ലോത്തിന് വേണ്ട ടെമ്പറേച്ചർ ഇവിടെ മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യുമോ? ആ ടെമ്പറേച്ചർ എത്തിക്കഴിഞ്ഞാലും സ്റ്റിൽ 1 ampere is flowing over there. സോ ഇത് കണ്ടിന്യൂസ്ലി എന്താണ്, ഹീറ്റ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. ഇറ്റ് വിൽ മൂവ് ടു ദ നെക്സ്റ്റ് ഹയർ ടെമ്പറേച്ചർ. അടുത്ത ഹയർ ടെമ്പറേച്ചറിലേക്ക് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി പ്ലേറ്റ് ഇങ്ങനെ ചൂടായിക്കൊണ്ടിരിക്കും, റൈറ്റ്? ബട്ട് this is the case with some iron box which is available in market at a cheaper price. പക്ഷേ അതിൽ ആക്ച്വലി ഇങ്ങനെ കോട്ടൺ ഒന്നും മാർക്ക് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവില്ല, മിനിമം മാക്സിമം മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ അകത്തൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാം മിനിമം, മാക്സിമം, കോട്ടൺ, വൂൾ, ഡിഫറെന്റ് ക്ലോത്ത് മെറ്റീരിയൽസ് ഓർ ഫാബ്രിക് വിൽ ബി മെൻഷൻഡ് ഓവർ ദർ. അതിന്റെ റീസൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ്. ഹിയർ ഹി വിൽ ഹാവ് എ ഫീഡ്ബാക്ക്. See, if you are setting a temperature for cotton nittu, say 1 ampere current is flowing over there through the coil. So the metal base will get started heating. This heat avan thodangi, it's getting started. So whenever it reaches the particular temperature, say corresponding to this cotton, for this cotton material, at the very moment there will be a temperature sensor over there that will give a feedback to the controller and it shut down this current. Ee current ne avada cut cheyana. അതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഒരു LED ഇൻഡിക്കേഷൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും, അല്ലെങ്കിൽ അയൺ ബോക്സിൽ ഒരു ടിക് ടോക്ക് സൗണ്ട് ഇടയ്ക്ക് കേൾക്കാൻ പറ്റും, അല്ലേ? അതിൻ്റെ അകത്ത് ആക്ച്വലി ഒരു മെറ്റാലിക് കോണ്ടാക്ട് സ്വിച്ച് ആണ് വരുന്നത്. അപ്പോൾ പർട്ടിക്കുലർ ഹീറ്റ് അച്ചീവ് ചെയ്ത് കഴിയുമ്പോഴത്തേന് ആ സ്വിച്ച് അങ്ങ് റിലീസ്ഡ് ആവും. ദാറ്റ് സ്വിച്ച് വിൽ ഗെറ്റ് ഓപ്പൺഡ്. അതാണ് നമ്മളൊരു ടിക് സൗണ്ട് അയൺ ബോക്സിൽ കേൾക്കുന്നത്. സോ വൈ ഓൾ ദീസ് തിങ്സ് ആർ പോസിബിൾ? ദാറ്റ് ഈസ് ബിക്കോസ് ഓഫ്, വീണ്ടും ഈ ടെമ്പറേച്ചർ കുറഞ്ഞു പോവുകയാണെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും? അഗൈൻ ദ സ്വിച്ച് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ്. യു വിൽ ഹാവ് എ സ്വിച്ച് ഓവർ ഹിയർ. ദ സ്വിച്ച് വിൽ ബി ക്ലോസ്ഡ്. And again 1 ampere current flows and the coil will get heated again, or the plate will get heated. So this is efficient, right? This is efficient. So why these things happen? Because of a feedback. So that is open loop system and closed loop system. Any കേട്ടില്ല. അല്ല സാർ, അത് ഫീഡ്ബാക്ക് ആണോ? അത് വേറെ തന്നെ സെൻസറിന്റെ സിഗ്നൽ അല്ലേ? അല്ല, ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാല് ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയാം. കാരണം സിഗ്നൽ തന്നെ അങ്ങനെ ആഡ് ചെയ്യണമെന്നില്ല. നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ലെവലിൽ സിഗ്നൽ ആഡ് ചെയ്യുന്നു എന്ന് പറയുന്നു. ഇതൊരു സിസ്റ്റം ലെവൽ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആകുമ്പോൾ ദാറ്റ്സ് എ ഫീഡ്ബാക്ക്. ഫീഡ്ബാക്ക് ഷുഡ് കൺട്രോൾ ദി വാട്ട് ഇൻപുട്ടിനെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ പറ്റണം ഔട്ട്പുട്ടിന്. ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ഹാവ് എ കൺട്രോൾ ഓവർ ദി ഇൻപുട്ട്. നമ്മൾ സർക്യൂട്ട് ബേസ്ഡ് ഫീഡ്ബാക്കിലാണ് ആഡിങ് സബ്സ്ട്രാക്ടിങ് എന്ന് പറയുന്നത്. നോർമലി ഒരു ഓപ്പൺ ലൂപ്പ് ക്ലോസ് ലൂപ്പ് സിസ്റ്റത്തിന്റെ ഫീഡ്ബാക്ക് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് ഈസ് സർക്യൂട്ട് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആൻഡ് ദിസ് ഈസ് എ സിസ്റ്റം. ഒരു സർക്യൂട്ട് മാത്രമല്ല സിസ്റ്റം എന്ന് പറയുന്നത്. സിസ്റ്റം ക്യാൻ ബി എനിത്തിങ്. സോ ഇൻ സച്ച് സെൻസ് ഇവിടെയും സർക്യൂട്ട് അല്ല. ട്രാഫിക് പോലീസ് നിൽക്കുമ്പോഴും സർക്യൂട്ട് അല്ല, അല്ലെ? Output is not added or nor subtracted. So adding or subtracting എന്ന് പറയുന്ന explanation, that is circuit level explanation, and this is applicable to all systems. മനസ്സിലായി? Okay sir. Okay. Now we will make a comparison. Now let's come into our topic. Our topic is IIR or FIR filter, right? So let's see the definition first. FIR and IIR. Definition ഇതാണ്, full forms. This is finite impulse response. Finite impulse response filter. And this is infinite impulse response filter. ഇതിൽ എനിക്ക് പ്രത്യേകം എല്ലാവരും ഇതിലൊന്ന് ഫോക്കസ് ചെയ്യണം. ഇതിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ പറയുമ്പോൾ പലപ്പോഴും ചോദിക്കാറുള്ളത് FIR ഫിൽറ്ററിന്റെ ഡെഫിനേഷൻ എന്താണെന്നൊക്കെ ഒരു ഇന്റർവ്യൂവിന് ചോദിച്ചാൽ എല്ലാവരും പറയും
impulse response is finite. IIR definition എന്താണ്? Impulse response is infinite. അപ്പൊ അതൊരു ഏത് കൊച്ചുകുട്ടിക്കും ഈ ഇംഗ്ലീഷ് ലാംഗ്വേജ് അറിയാവുന്ന ഒരാൾക്ക് പറയാവുന്ന ഒരു കാര്യമാണ്. So that should be very specific. What is finite? What is infinite? കേട്ടോ? അപ്പൊ impulse response is denoted by h of n. See, for any system, as I told you, any system there can be a particular, say, LTI system. ഒരു LTI system ആണെങ്കിൽ definitely that will have a characteristics, അതിനൊരു identity ഉണ്ട്, and that is definitely its impulse response, h of n. So filter is also a system. Filter എന്ന് പറയുന്ന ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ, ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ. ലോ പാസ് ഫിൽട്ടർ എന്ത് ചെയ്യും? ലോ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ പാസ് ചെയ്യും. ഹൈ പാസ് ഫിൽട്ടർ ഹൈ ഫ്രീക്വൻസി സിഗ്നലിനെ പാസ് ചെയ്യും. Isn't it? You are comfortable with all those things. So it is also a system that is having some input and that is having some output. So the impulse response of that particular system or that particular filter will have finite number of terms. H of n എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ that will have finite number of terms. അവിടെ അതാണ് finite ആവുന്നത്. That is referred as a FIR filter. IIR filter will have infinite number of terms. അപ്പോൾ ഇനി നിങ്ങൾ ഡെഫിനേഷൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ that should be very specific. FIR filter, finite impulse response filter, the impulse response will have finite number of terms. And for an IIR filter, the impulse response will have infinite terms എന്ന് വേണേ പറയാം. മനസ്സിലായോ? ഇപ്പൊ ഇവിടെ എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആവുന്നത്, എന്താണ് ഇൻഫിനിറ്റ് ആവുന്നത്? ദാറ്റ് ഈസ് ദ നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ് in the impulse response. That's what's becoming finite and infinite, or it is not the amplitude or something. പലപ്പോഴും ആളുകളോട് ചോദിക്കും FIR ഫിൽറ്ററിന്റെ എന്താണ് ഫൈനൈറ്റ് ആവുന്നത്? അതിന്റെ ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ് ഫൈനൈറ്റ് ആണ്. ഫിൽറ്ററിന് എന്ത് ആംപ്ലിറ്റ്യൂഡ്, എന്താണ് പറയുന്നതെന്ന് ഒരു ക്ലാരിറ്റി ഇല്ലാതാണ് ആൻസർ ചെയ്യുക. So this thing should be very clear. The impulse response will have infinite number of terms. Impulse response will have finite number of terms. So most probably there you will be asked to make a comparison between FIR and IIR filter. So the first point will be always the definition. Definition ആണ് എപ്പോഴും ആദ്യം എഴുതുക. അപ്പം ഡെഫിനിഷൻ എഴുതുമ്പോൾ സാധാരണ എപ്പോഴും പേപ്പറിൽ കാണുന്ന ഇവിടെ ഇമ്പൾസ് ഫൈനൈറ്റ്, ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഈസ് ഫൈനൈറ്റ്, ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് ഈസ് ഇൻഫിനിറ്റ്. അപ്പൊ അത് മാത്രം എഴുതിയാൽ പോരാ, നിങ്ങൾ എഴുതുന്നതിൽ പർട്ടിക്കുലർ ക്ലാരിറ്റി ഉണ്ടായിരിക്കണം. ഹിയർ ദ ഇമ്പൾസ് റെസ്പോൺസ് വിൽ ഹാവ് ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. അതാണ് അതിന്റെ ഫുൾ ക്ലാരിറ്റി. ഫൈനൈറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് ടേംസ്. ഹിയർ the impulse response will have infinite number of terms. So that is the first difference between an FIR and IIR filter. Okay, clear ano? Yes sir. Okay, second point, in terms of stability, idil aarayirikkum stable? What is the basic difference? Adonu ezhudam. FIR filter inde oru point paranjilla. FIR filter will not have feedback. No feedback. Facebook alla feedback ആണ്. Okay, no feedback. IIR filter, this will have feedback. There will be feedback. That is one another distinction. So based on this, you can make 2 or 3 additional points. You should be able to distinguish like this as a table. Okay. So FIR filter ന്റെ ഒരു സ്പെഷ്യാലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് there will not be feedback. When you implement this, there will not be feedback. But IIR filter, there will be feedback. Feedback ഇവിടെ ഉണ്ടാവും. When you realize these systems, this point will become more clear to you. Okay. ഇപ്പൊ തൽക്കാലം നിങ്ങൾ ഇത് വിശ്വസിക്കുക. FIR-ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ല, IIR-ന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. Okay. Now can you tell me some other points related to this feedback upon this? Feedback ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇതെന്താണ്? No feedback. So it's an open loop system and it is a closed loop system, right? So using the comparison of these things, you can write 1 or 2 additional points. Next, can you guess about the stability? Which one will be more stable? I'm saying that one is less stable compared to the other. ഇതിൽ ആരായിരിക്കും കൂടുതൽ സ്റ്റേബിൾ ആവുക? സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? ആക്ച്വലി അതിന്റെ ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഔട്ട്പുട്ട് ഷുഡ് ബി ഫൈനൈറ്റ്. IIR filter. IIR ഫിൽറ്ററിന് ഫീഡ്ബാക്ക് ഉള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കും ഇതാണ് എപ്പോഴും ബെസ്റ്റ് സാധനം അല്ലേ? Is it? Feedback ഉണ്ട്, this is apt. But when there is a feedback, there is a chance that output can go to infinity. മനസ്സിലായോ? ഇതിങ്ങനെ ഫീഡ്ബാക്ക് ചെയ്ത് ഔട്ട്പുട്ട് ഇൻഫിനിറ്റിയിലേക്ക് പോകാനുള്ള ചാൻസ് ഉണ്ട്. നിങ്ങൾ ഇതെടുക്കുക, ഒരു എക്സാമ്പിൾ. നിങ്ങൾ ചിലർ മൈക്കിൽ സംസാരിക്കുമ്പോൾ ഹൗളിംഗ് കേൾക്കാറുണ്ട്. കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? മൈക്കിൽ ഇങ്ങനെ ആളുകൾ സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയ്ക്ക് പെട്ടെന്ന്
സംസാരിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, കറക്റ്റ് ആംപ്ലിഫൈ ചെയ്ത് സ്പീക്കറിൽ കേട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. സോ ദാറ്റ് ഈസ് എ സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റം. ചില സമയത്ത് അതിൽ നിന്ന് പെട്ടെന്ന് വലിയ ഹൗളിംഗ് വരുന്നു സ്പീക്കറിൽ നിന്ന്. അതെന്തുകൊണ്ടാണ് ആ ഹൗളിംഗ് അവിടെ ഉണ്ടാകുന്നത്? ഒന്നാരും ആലോചിച്ചിട്ടില്ലേ? പറയാൻ പറ്റും. ബോയ്സ് ആരെങ്കിലും ഒക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഗേൾസ് ആരെങ്കിലും? കമോൺ. സ്പീക്കറിന്റെ നേരെ മൈക്ക് വെക്കുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത് അല്ലേ? സോ വാട്ട് ഈസ് ഹാപ്പനിങ് ഓവർ ദെയർ? മൈക്രോഫോൺ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം, ഓക്കെ, ഇറ്റ് ഈസ് ഫീഡിങ് സിഗ്നൽ ടു സ്പീക്കർ. വെൻ യു സ്പീക്കർ, മൈക്ക് ഈസ് സംവാട്ട് ഇൻ ദ പ്രമൈസ് ഓഫ് യുവർ സ്പീക്കർ. ഈ സ്പീക്കറിൽ നിന്നുള്ള സൗണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് പോവുകയാണെങ്കിൽ കുഴപ്പമില്ല. പക്ഷേ ഈ സ്പീക്കറിലെ സൗണ്ട് വേവ്സ് മൈക്കിന്റെ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് വരുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? യുവർ ഔട്ട്പുട്ട് ഈസ് ഫെഡ് ബാക്ക് ടു ദ ഇൻപുട്ട്. This is your output. This was the input from the microphone. So that is fed back to the microphone back from the speaker. അവിടെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ട്. സോ ഈ ഫീഡ്ബാക്ക് ഇവിടെ ആഡപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സിറ്റുവേഷൻ വരും. ഫേസുകൾ, ഫ്രീക്വൻസിയും പല ഫേസ് കോമ്പിനേഷൻസ് ആഡപ്പ് ചെയ്യും. ആഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ ചില ഫ്രീക്വൻസീസ് പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയുടെ കൂടെ അങ്ങ് ആഡ് ചെയ്യും. ചില ബാസ് ഉള്ള വോയിസ് ഒക്കെ വരുമ്പോഴാണ് പ്രശ്നം വരുന്നത്. ആഡപ്പ് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് സംഭവിക്കും? ഔട്ട്പുട്ട് വിൽ ഗോ ടു ഇൻഫിനിറ്റി. അതാണ് ഈ ഹൗളിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞ് കേൾക്കുന്നത്. ഓക്കെ, ദർ വിൽ ബി സം സസ്റ്റൈൻഡ് ഓസിലേഷൻസ് ഇൻ യുവർ സ്പീക്കർ. അതാണ് ഹൗളിംഗ് ആയിട്ട് അവിടെ കേൾക്കുന്നത്. അപ്പൊ ഇതിനുള്ള ഇതൊരു സിമ്പിൾ സിസ്റ്റം ആണ്. ഇതിനെ എഫിഷ്യന്റ് ആയിട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് നമ്മൾ മിക്സർ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട്. നമ്മൾ ഇവിടെ എന്ത് ചെയ്യും? ഒരു മിക്സർ കീപ്പ് ചെയ്യും. ഈ മിക്സറിൻ്റെ അകത്ത് കുറെ ഫ്രീക്വൻസി, ഡിഫറെന്റ് സിഗ്നലിനെ ഡിഫറെന്റ് ഫ്രീക്വൻസി ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്തിട്ടാണ് നമ്മൾ കുറെ നോബുകൾ കാണും പല പർട്ടിക്കുലർ ഫ്രീക്വൻസിയും കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ. സോ ഇതിൽ ഹൗളിംഗ് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഏത് ഫ്രീക്വൻസിയാണ് കൂടി വരുന്നതെന്ന് മിക്സറിന്റെ ഡിസ്പ്ലേയിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും. അപ്പൊ അതിനങ്ങ് ആ ഫ്രീക്വൻസിക്ക് നമ്മൾ ഗെയിൻ അങ്ങ് കുറച്ചു കൊടുക്കും. ഗെയിൻ കുറച്ചു കൊടുക്കുമ്പോൾ ഹൗളിംഗ് ഒഴിവായി. ഉണ്ടാ? അപ്പൊ ഇതൊരു ആക്ച്വലി ഒരു ഫ്രീക്വൻസി ഡൊമൈനിലോട്ട് പോകുന്നതിന്റെ ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ആപ്ലിക്കേഷനോടാണ്. ഈ ഫ്രീക്വൻസിയിലേക്ക് ഇൻപുട്ട് സിഗ്നലിനെ അതിന്റെ DFT എടുത്ത് പല ഫ്രീക്വൻസി കമ്പൗണ്ട്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിച്ചു. എന്നിട്ട് ഓരോന്നിനെ ഇൻഡിപെൻഡന്റ് ആയിട്ട് കൺട്രോൾ ചെയ്യാണ്. ദാറ്റ്സ് വാട്ട് എ മിക്സർ ഈസ് ഡൂയിങ് ഓവർ ദെയർ. അപ്പൊ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഈ ഹൗളിംഗ് എന്ത് ചെയ്യാം? എലിമിനേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. നമ്മൾ ഇതെല്ലാം പറഞ്ഞ എന്തിനാ? ഫീഡ്ബാക്ക് ഉണ്ടെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നം എന്താണ്? There is a chance that the system will go to infinity or unstable ആവാനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി ഉണ്ട്. ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീഡ്ബാക്ക് ഒരിക്കലും വരാത്തൊരു സിസ്റ്റം ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക. സേ ദ സ്പീക്കർ ഈസ് ഓൾവേസ് കെപ്റ്റ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. സ്പീക്കർ ആ ഡയറക്ഷനിലേക്ക് എപ്പോഴും വെച്ചിരിക്കുന്നത്. തിരിച്ചു വരാനുള്ള ഒരു ചാൻസേ ഇല്ല. വിൽ ദർ ബി എ കേസ് ഓഫ് അൺസ്റ്റേബിൾ ഓർ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ? അങ്ങനെ അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവുമോ? സ്പീക്കർ കംപ്ലീറ്റ്ലി അങ്ങോട്ട് ഫേസ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. No, there will not be any case of instability. So you can say that an FIR filter, as there is no feedback, it is always ഒരിക്കലും ഇവിടെ സ്റ്റേബിൾ, ഇവിടെ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് എഴുതി വെക്കരുത്. പലരും ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ട് എക്സാംസിന് സ്റ്റേബിൾ അൺസ്റ്റേബിൾ. ഞാൻ അതിന് സത്യം പറഞ്ഞാൽ മാർക്ക് കൊടുക്കത്തില്ല. ഓക്കെ, സോ അതൊക്കെ എക്സാമിന് ചിലപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് മാർക്ക് കിട്ടുമ്പം നിങ്ങൾ പിന്നെ ഇതിലൊന്നും ഒരു കെയർ കൊടുക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ടാണ് ഇറ്റ്സ് ഓൾവേസ്, ദിസ് ഈസ് ആപ്റ്റീവ്, ഇറ്റ് ഈസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റേബിൾ. എപ്പോഴും സ്റ്റേബിൾ ആണെന്ന് പറയാം. ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഒരു സിസ്റ്റം ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ദാറ്റ്സ് ഫൈൻ, ഹീസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റേബിൾ. ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാലാണ് കേട്ടോ, സ്റ്റേബിൾ സിസ്റ്റമായിട്ട് ഡിസൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഹീസ് ഓൾവേസ് സ്റ്റേബിൾ. ബട്ട് ഹിയർ ഇവിടെ അൺസ്റ്റേബിൾ എന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. അൺസ്റ്റേബിൾ ആണെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഹൗളിംഗ് കേട്ടോണ്ടേയിരിക്കും, പിന്നെ ഇതുകൊണ്ട് നമുക്കൊരു ഉപയോഗമില്ല അല്ലേ? സോ ദർ ഇസ് എ ചാൻസ് ഓഫ് അൺസ്റ്റെബിലിറ്റി, ഓർ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ആപ്റ്റ് ടു റൈറ്റ് മേ ബിക്കം അൺസ്റ്റേബിൾ, മേ ബിക്കം unstable. That is the apt words, I think. ഇതെല്ലാവരും ഇങ്ങനെ തന്നെ എഴുതണേ. FIR filter is always stable. IIR filter, there is a chance to become unstable, and the chance is because of this feedback. Feedback വരുന്നത് കൊണ്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു പോസിബിലിറ്റി അവിടെ ഉണ്ട്. That's an after effect of this feedback. ക്ലിയർ ആണോ? സമയം ഒരുപാട് പോയി. 9:50 ആയില്ലേ? ഈ സെക്ഷൻ എപ്പോഴാണ് നിർത്തേണ്ടത്? 10 മണിയോ? ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് വൺ മോർ ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് പോയിന്റ്. നിങ്ങൾ ഇതിന്റെ കമ്പാരിസൺ ഒക്കെ ടെക്സ്റ്റ് നോക്കി എക്സാമിന് എഴുതേണ്ടതൊക്കെ നോക്കിക്കോ. ഞാൻ ഇതിന്റെ കീ പോയിന്റുകളിലേക്ക് വരാം. ഇത് തന്നെയാണ് തിരിച്ചും മറിച്ചും പറയുക. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ലാസ്റ്റ് പോയിന്റ് ഈസ് which one will be easy to design? ഡിസൈൻ ചെയ്യാൻ എളുപ്പം ഏതായിരിക്കും? ഫീഡ്ബാക്ക് ഇല്ലാത്തത് തന്നെ ആയിരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഡിഫറെന്റ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൂടുതൽ ആർക്കായിരിക്കും?
ഇവിടെ ഇത് സിമ്പിൾ ആയിരിക്കും, കാരണം ഫീഡ്ബാക്ക് ഒന്നുമില്ല. ഇവിടെ നമ്മൾ ഫീഡ്ബാക്ക് വേണ്ടതുകൊണ്ട് ഡിസൈൻ വിൽ ബിക്കം വെരി കോംപ്ലക്സ്. ഇത് ഡിസൈനിലെ കാര്യമാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഡിസൈൻ ഈസ് സിംപ്ലർ, ഹിയർ ദ ഡിസൈൻ ഈസ് ബിറ്റ് കോംപ്ലക്സ്. ദാറ്റ് ഈസ് വൺ അനദർ പോയിന്റ്. Now, in terms of mathematical modeling, this is very important, or mathematical equations. Here, if you consider the h of n, impulse response എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ രണ്ടും തമ്മിൽ നമുക്കൊന്ന് ഡിസ്റ്റിങ്വിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക, സേ h of z, ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ എടുക്കുക, യു ടേക്ക് ദ ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. ഫോർ ആൻ FIR ഫിൽട്ടർ നമ്മൾ ഇന്നലെ കണ്ടു, വി പ്രാക്ടീസ്ഡ് ഇറ്റ് ഇൻ MATLAB. I think it's not clear. h of z. We have seen this in MATLAB yesterday. The numerator coefficient will be denoted as b and denominator is a, isn't it? b by a ഫോമിലാണ് നമ്മൾ MATLAB denote ചെയ്തത്. So there will be a numerator coefficients and denominator coefficients. So this will be something like z square plus 2z plus 1 divided by z minus 1. ആ രീതിയിലൊക്കെയാണ്. അതാണ് ഈ ബി എ എന്ന് ഞാൻ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് എഴുതിയത് കേട്ടോ. ഇതിന്റെ സ്റ്റാൻഡേർഡ് സമ്മേഷൻ ഫോർമാറ്റിൽ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കിടപ്പുണ്ട്, ഓർ യു ക്യാൻ റൈറ്റ് ലൈക്ക് ദിസ്. എന്നാൽ തൽക്കാലം ഇത് പറഞ്ഞു നിർത്താം. ഞാനൊരു MATLAB സിമുലേഷനോടെ കാണിക്കാനാണ്. വിൽ ഡു ഇറ്റ് അറ്റ് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്. So this will be like this: sigma say m equal to 0 to n minus 1 b എന്ന് വിളിക്കാം. ഓക്കെ, bm z raised to minus m. ഓക്കെ, ഈ ഒരു ഫോർമാറ്റിലാണ് ഇതിന്റെ ന്യൂമറേറ്റർ വരുന്നത്. ഡിവൈഡഡ് ബൈ, ഇതൊന്നുമില്ല, എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത 0 ഇട്ട് നോക്കുമ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും? ദിസ് ഈസ് b നോട്ട് z raised to 0 1 അല്ലെ, b നോട്ട് പ്ലസ് b1 z raised to minus m or minus 1 പ്ലസ് b2 z raised to minus 2. കണ്ടോ, നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ സാധനം തന്നെ. z raised to minus 2 ഒക്കെ വെളിയിൽ എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ b നോട്ട് z സ്ക്വയർ പ്ലസ് b1 z പ്ലസ് b2 എന്നാവും. ഇത് മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? ഫോളോ ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? You forget these things. This is a general transfer function. Then sigma, say n equal to 0 to n minus 1. Okay, or ഇവിടെ m എന്ന് വിളിക്കാൻ വേണം. This is capital M, m minus 1, and this is capital N, n minus 1. Say an z raised to minus n. ഇതാണ് സാധാരണ ഒരു ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷന്റെ സ്ട്രക്ചർ. Is that clear to you? This is the normal structure of a transfer function. And for an FIR filter എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ IIR നമുക്ക് ഇതിനെ ഇതേപടി കോപ്പി ചെയ്യാം. Okay, IIR, this will be sigma m equal to 0 to m minus 1. I will stop with this. Please listen. Focus over here. By sigma n equal to 0 to say n minus 1 an z raised to minus n എന്ന് വിളിക്കാം. This is the normal structure. But coming to an FIR filterലേക്ക് വരുമ്പോൾ the denominator coefficient will be always 1. That is the specialty of FIR filter. Denominator will be always 1. So what will be the numerator? Numerator മാത്രമേ കാണുള്ളൂ ഇവിടെ h of z. m equal to 0 to m minus 1 bm z raised to minus m. കണ്ടോ, denominator will be always 1. That is one peculiarity of FIR filter. Denominator is always 1. One more point. ഇവിടെ ഇതിനെ കുറച്ചുകൂടെ സ്പെസിഫിക് ആക്കുകയാണെങ്കിൽ this will be like 1 plus ഫസ്റ്റ് ടൈം എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. ദെൻ ഇവിടുത്തെ ഇൻഡെക്സ് എന്തായി? 1 മുതൽ എഴുതിയാൽ മതി, 1 to n minus 1. കാരണം a naught will be always 1. ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണെങ്കിൽ this will be something like this. I will give you an example. h of z equal to see 3z raised to minus 2 plus 1z raised to minus 1 plus 3 divided by, this will be always 1 plus എന്ന ഫോർമാറ്റിൽ മാത്രമേ ഇത് വരുള്ളൂ. Pretty clear. So this is the case peculiarity of IIR filter, and for an FIR filter numerator is completely 1. If you write in MATLAB b by a എന്ന് എഴുതുവാണെങ്കിൽ a will be 1. a എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ എപ്പോഴും 1 ആയിരിക്കും. Clear ആയോ? So these are the major comparison between FIR and IIR filter. ഇത്രയും പോയിന്റ്സ് അതിന്റെ കമ്പാരിസണിൽ നിങ്ങൾ കൺസോളിഡേറ്റഡ് എഴുതിക്കൊള്ളുക. h of z എന്താ? ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. h of z ട്രാൻസ്ഫർ ഫംഗ്ഷൻ. h of z എന്ന് ഞാൻ എഴുതാൻ കാര്യം എന്താണ്? h of s എഴുതിയില്ല, z എഴുതി. കാരണം നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് ആയിട്ടാണ് z ഡൊമൈനിലേക്ക് പോകാൻ കാര്യം, നമ്മൾ ഡിസ്ക്രീറ്റ് സിഗ്നൽസുമായിട്ടാണ് ഡീൽ ചെയ്യുന്നത്. ഓക്കെ, എനി ഡൗട്ട്സ് ഇൻ ദിസ്? ഇതിലെ FIR കൊണ്ട് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഉപയോഗങ്ങളുണ്ട്. ഓക്കെ,
അത് നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ ഒരു മാറ്റ്ലാബ് സിമുലേഷൻ കാണിച്ചു തരാം.